Всем привет, друзья, меня зовут Шустра, это Dragon Inquisition, мы продолжаем с вами наше большое, огромное приключение. Что ж, мы, если я не ошибаюсь, можем поговорить с Карином о том, что... Да, о том, что мы нашли записки по поводу его архиврага Самсона, красного храмовника, его главнокомандующего бывшего, я так понимаю. Сейчас дальше все объясню. Ну, а 3 записки я просто нашла в шахте. Все. Будем презделен. If there's anything... This sounded much better in my head. Это заставка не про это заставка про то, что он больше не употребляет. Ты лучше себя чувствуешь? I trust you're feeling better? Yes. Is it always that bad? The pain comes and goes. Sometimes I feel as if I'm back there. I should not have pushed myself so far that day. I'm just glad you're all right. I am. I've never told anyone what truly happened to me at Ferelden's Circle. I was... not myself after that. I was angry. For years, that anger blinded me. I'm not proud of the man. Ну вот он не нравится мне как мужчина, ну вот хоть убей, я вот понятия не имею. Хороший персонаж, классный мужик, ну вот... It's a start. Мне не безразлично. You're a better person than you give yourself credit for. I appreciate the thought, but I know who I am. Anyway, I meant to thank you, not trouble you further. You've enough to worry about. How are you holding up? I've met good people here. Knowing they have my back, it helps. You certainly keep interesting company. I suppose I do as well. Такая, блядь, руки в боки, такая, ёб твою мать. Так, да, но это не то, что я хотела сделать. Мне вот очень интересно тогда. Позвольте мне взять ближайшее окружение, активировать, вернуться к Калину со сведениями, добытым в карьере. Да. Cool. А Калин разве нет? Нет, это какая-то спальня. Калин там. Ну, почему-то на него метки нет. У нас служит Кунари. Фига. Приветики. I've been reading the letters found in the quarry. Samson is making red lyrium from people. Ага. Not anymore. Not in that mine. Сейчас объясню. Samson had fallen, but this, it's monstrous. We have to put an end to him. Look at these orders from the encampment. That armor must give Samson extraordinary power. We may not be able to stop him. That's what he wants us to think. But no one's invulnerable. Then we must destroy the armor. I couldn't say how. Templars are trained not to destroy expensive magical equipment. Perhaps Dagna has some ideas. She crafts the impossible every day. Во-первых, поговорите с Дагной о доспехах Самсона. Во-первых, почему мы сейчас не колупаем драконов? Потому что я удосужилась все-таки полистать Википедию по поводу драконов, посмотреть. Я, правда, не особо поняла, где еще оставшийся дракон, которого я не могу сообразить, которого я потеряла. Такое ощущение, как будто я всех уже тронула, но как бы это разительно не так. Сейчас. Да, правосудие, это точно. Один дракон, следующий, 21-го левела, при условии, что мы вот половина 21-го. Красный храмовник, дополнительный урон против демонов, бонусный урон против красных храмовников. Вот, все, что я хотела сделать. Так. О, а я здесь когда-нибудь... это ложбище Вивьена. You've made such intriguing design choices for the castle, my dear. They must be inspired. Очень любезно. Thank you, Vivian. I'm glad you approve.
When things have settled down a bit, I will take you to Valroyo and introduce you to my seamstress. And appearances are important. We can't have you mistaken for a commoner. I suppose it's important to show we're an authority to be respected. Not just respected, my dear. Awed, feared, aspired to. You command an army of the faithful, outfitted by the coin of the nobility. You must be a woman who commoners aspire to be, and to whom nobles bow. That's quite a lot for one person to pull off, don't you think? It is a challenge all great leaders must face, Inquisitor. The stories of your accomplishments will spread, and with them, doubt. Are you truly the woman from the tales? They will question what they've heard, but they will believe what they see. They must see someone greater than legends. If that's your standard for me, what does the Divine have to live up to? Andraste and the Maker cast very large shadows. The Divine absolutely must set the example for all Thedas. She must seem to be the embodiment of the Maker to the faithful. She needs the authority of the Maker and the charisma of Andraste. It will be no small task to fill that vacant throne. Мгм. Do you need something, my dear? Нет, ничего не надо. На кой ляд я еще... Как я вообще, в принципе... Где я свернула не туда? А, это еще выше. Точно, семечки. Семечки надо собрать. Так вот. Посмотрев, что мы сейчас половина 21-го, но при этом... А мы сюда ничего не засадили? Посеять новые... Или... они еще не выросли, судя по всему. Посеять новое семя. Ну да. Странно. Много времени уже прошло. Так. Надо собраться. В общем, один дракон 21-го, другой 23-го, который является самым высоколевельным врагом, в принципе, в игре. И, в принципе, я так понимаю, что наша Тима не готова к такому. То есть у нас... нет, 21-й. Ну, в принципе, мы готовы еще одного сделать. А вот что касается самого последнего в Империи Делеон, мы не готовы это сделать. Это факт. Это надо будет подождать. Так что я думаю, сделаем так. Второго дракона мы где-нибудь в обозримом будущем скоро заколупаем. Да и, в принципе, в Империи Делеоне мы все сделали. Осталось только гнездовье, что сделаем позже. Задания остались да, практически никаких. То бишь, я хотела доделать ближайшее окружение. Ну, в красных тонах понятно, еще 2, но это можно за кадром сделать. И остался, да, еще один огромный разрыв. То, что дремлет. С Дагной мы обязательно поговорим. Найдите огромный разрыв. Во внутренних землях, это тоже надо будет сходить. Возможно, даже, к сожалению, с Солусом. Наверное. Я, правда, не в курсах. Но это мы обязательно сделаем. У нас есть суд идет. Нам нужно судить женщину, ту самую, которую... Я не помню, как ее зовут, на П как-то. Которая нас навела... Да, госпожа Пулен. Из Сарании. They used the quarry to grow red lyrium by enslaving townspeople. Вы заметили, что она лысая? Нет. Вот, лысина. Орлесянский трон нам дали. Что скажешь? If you'd like to explain your intentions, speak. My crime was misjudgment. The land sale was meant to bring prosperity in hard times. Yet you kept taking coin from the Red Templars, even after you realized what they'd done to the people. Why not? It bought food for the ones remaining. Isn't that enough? Чтобы других туда засунуть, да? You question whether greed or necessity led me. Tell me which you weigh me for. Ух ты, какая картинка. Ну, денег много нахапала, стройсила. Mistress Pulin, you will spend all your ill-earned money rebuilding the town of Sarnia.
If the townspeople forgive you, your debt to them is paid. Your worship, I will do my best to repair what I have done. Не особо как бы это. Доступна задача правосудия помочь жителям Сарнии. Так, пойдем тогда с Дагной поговорим, коль мы тут стоим. С Дагной, значит, поговорим, потом зайдем на совет, потом еще куда-нибудь сходим. Надо еще, кстати, во внутренние земли нам обязательно надо. Давай, кстати, залезем в хранилище. Нет, в инвентарь. Поезд для бомб. Угу. Детали. В принципе, все остальное, я так подозреваю, что можно продать, да? Посох пустоты. Все остальное можно продать. Давай так... Нет, стой. Давай тогда сразу продадимся. Ну, блин. Так, воскрешение не надо. Все, это мы все продали, один предмет в инвентаре. Dagna, what have you learned of Samson? Не смотри на нее так свысока. Samson's armor is genius. To do all this and not go insane, he must be resistant. Or he is insane. Or both. So in addition to killing others, it's slowly consuming him, too. Yes, but slow is not fast. It doesn't matter. I can find a way to hurt him. I just need time and red lyrium. For tests. Is that wise? Everything is safe if handled properly. And you don't touch it long, or breathe it. I mentioned the hat, right? No hat. Time and resources, Inquisitor. I'll get what you want. Now shoo, work to do. Выясните, в чем состоит слабость Самсона на столе ставки команды. Вы найдите огромный разрыв. Так, разрыв мы сейчас найдем обязательно. Как раз у меня есть последнее задание во внутренних землях, вот связанное с этой травкой, которую я все никак семечко не могу получить на Ф. Как там? Надо положить будет ее у дерева. Да, ставку командования мы сейчас сделаем. Надо будет свободных отправить за ресурсами. И в Импресдулионе надо траву пособирать и еще что-нибудь. Если там есть, если там не только металл добывается. Да ладно, уже специфика. Давай пока потом. Так, отчет готов, влияние получено. Поиск слабости места. Добыча трав. Отчет готов. Веретенка 6 штук. Кровавый лотос. Аксессуар для Хасинского трона. Кровавый лотос. Так, подожди, давай тогда союзы. Все выше. Все выше. Соперник угрожает союзом семье Тибо. Леди Ришель прислала такое письмо. Угу. Так, да сначала давай, наверное, все-таки со слабостью. Это важнее. Красный лириум очень необычен. Не понимаю, почему до сих пор не убивает Самсона. Выяснить все вполне возможно. Уйдет много времени и денег. Понадобятся инструменты испытаний и кое-какие книги из кругов. Если только они не пропали или не сгорели. В противном случае придется написать их заново. А чернила тоже денег стоит. Дагна. Вложение окупится, главное ничего не упустить. А почему они не участвуют в этой задаче? Ну ладно, в принципе. 18 минут. Мне просто важно знать, кто в миссии теперь не участвует. Помощь жителям Сарнии. Госпожа Пулен была приговорена к оказанию гуманитарной помощи жителям Сарнии, пострадавшего от ее пособничества красных храмовников. Она приобрела припасы для горожан, но испытывает трудности с их перемещением вверх по реке. В связи с этим она запросила помощь у Инквизиции. Подключить к этому несколько наших курьеров в тех краях. Пусть лучше помощь прибудет по частям, чем не прибудет вообще. Мы могли бы нанять вереницу телег и послать людей для охраны припасов в Сарнии. Будет медленнее, но безопаснее. Доверю это Калину. Союзы. Так,
подорвем доброе имя лорда де Розье. Его стратегия благородная. Его стратегия благородная война. Пара осторожных слов, и он станет беспомощным. Да, давай, час 39, в принципе, не столь важно. Так, хорошо. Здесь меня все устраивает. Совет окончен, господа. И отправляемся во внутренние земли. Добиваем дела. К сожалению, с Солосом. Терпеть его не могу. А дерево, кстати... Письмо от возлюбленной. Где-то здесь же. Так что, ну, прям сам Бог велел. Блин, ну, ребят, уже левел-ап. Это как? Когда вы успели на 21 переместиться? А я почему и думала, да? Что за шняга? Что за шняга? Почему они 21-го? Я почему-то была более чем уверена, что они минимум 20-го, максимум 20-го, потому что я перешла на 21-й. А, не, ни хрена. Ни хрена. Я не помню, по-моему, здесь надо с правой стороны оббегать. И заходить к этому всему делу с правой стороны. Да, потому что по левой, по-моему, ты ни хрен нашеньки-то не зайдешь. Огромный разрыв, говоришь. Ну, вот просто на ставке командования выпало задание «Смерить силу завесы», а после этого получился... Я даже, кстати, не увидела задание. Я увидела его уже как бы опосля, когда залезла в эти... Ну, давай, вырезай. Когда залезла... Господи, какой ты странный. Когда залезла в квесты близкого окружения, чтобы посмотреть, что там по поводу Самсона. Так что, да, планируем как-то так. Сделаем... Побьем еще одного дракона, это точно. А следующего оставим на потом, когда уже все будем 23-го. Это мне надо. Бретенку не очень. Так, ну дерево как раз там. Разрыв получается где-то там. Прикинь просто, с какой серии у нас этот квест. Обосраться можно. Ну, как-то так. Эльфийский корень очень нужен. Так, в эту ли мне пещеру? Вроде как в эту. Не, ни хрена. Мне вообще не надо вход в подземелье. Мне сюда, что ли? А что у меня здесь? А, здесь тоже можно красный лириум бабахнуть. Надо, кстати, 2 штуки бабахнуть. Блин, а можно мне быть как этот барашек? О! Ну, оно мне, по-моему, не... Ну, по-моему, оно мне не надо. Да, мы здесь уже были. Тогда... Давай-ка, на всякий случай ты это... Да, подожди ты, господи. Все равно ужарил.
Угу. По-моему... А, не, мы, по-моему, рассеяли. Смотри-ка, да, мы рассеяли, прикинь. Вместо 3 лунок одна была. И все, да? То есть мне и Солос был не нужен по факту. И стало до омерзения темно. Влияние. Хорошо. Тогда я доделаю первозданный красный лириум. И что? Боже. Доделаю первозданный красный лириум. И... Это здесь, здесь... Карта мира. Сюда нельзя тэпнуться. Можно сюда тэпнуться. И что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Блин, неужели... А, не, ну, может быть, у дракона, кстати, встретимся. Сейчас я подумаю. That over there is a full tavern, but everyone's drinking alone. They're all up their own arses about the Inquisition. I can't have fun with everybody whinging, and they'll fall on their swords before Coryphanus can push them. I'm thinking pranks. Set a few up, knock a few down. You in or not? I don't understand how annoying my people will help. Look, you have experts for everything. And I know a bunch of tight-ass people when I see them. Oh, sure, they'll complain. But they'll really mean, thank you for distracting me from the end of the stupid world. Come on! Lead the way. What, really? Really? I knew you were different. Let's go. Right, general uptight is gone. Have a search about. Find something to mess with. What, the desk? Oh, yes. Center of the Empire and all that. What to do, what to do. All right, Sarah. What do you want to do? Thing looks heavy. Don't want to move or break it. I got it. Easy one. Just a slip of something under here. There, won't notice much, but it's just that little bit wonky. He's so in control that'll piss him royally. I tell one of the soldiers and boom, the general seems like people. And since he works for you, you seem like people. Come on, next one. Right, little lady prissy pants. Have a look for something. What, just the door? Where she greets every important idiot. Yes. Well, Sarah, what do you have in mind? Get a bucket. Classic, yeah? 5 minutes of sloppy boss gets you weeks of happy kitchen staff. Except for the one who cleans it up, I suppose. But whatever. Next up. What's that? A locked... No, leave that. Not interested in her hidden things. Not for just a bit of fun. Maybe... feed her messengers something gassy? No, bears don't pop. But they flap and... Who is up there? Go! Дурнухи. That was fun. An inquisitor of the people, still remembering you're one of them. If all they got was the herald stuff, the serious bit, you'd start to sound pretty scary. That works, but not for long. I should be someone they can look up to and respect. You their leader or their mummy? Maybe some of them want that, I suppose. Up to you.
Oh, herald of everything. Anyway, fun time, Inquisitor. You! Oh, frig. You did it! Боже. Забавно. Я подошла к Колу и сказала, не хочешь куда-нибудь прогуляться? Я не думала, что нас сразу телепортируют в Алруа, ее, блин. На самом деле, я сюда собиралась забежать, посмотреть, какие книги я пропустила. Но, ё-моё. Inquisitor, you honor us with your presence. May I bring a sampling of fine cheeses for you and your guest? I don't eat. Well then, just a bottle of a fine Ghislaine White to start. Я не пью, да. Please enjoy your meal this evening, your worship. He saw me. They all see me. I'm glad you've allowed them to. I don't know if I did. I find people when their pain leaves them open. I ease the pain. I leave, they forget. Ты же стал более That was enough человечным. for me. Now they remember, and I'm not sure... Cole? There was a mage named Reese at the spire. He was one of the few who could see me. He was my friend. My only friend for a long time. Evangeline showed me that Templars could be kind, but even she... Потемнеть, это как? Where are you going with this? I'll get there. It's hard. It hurt. But this isn't about them. It's about... When I found out I wasn't human, when I grew, I lost Reese. I lost my only friend. That's why I was scared about letting all these people see me. That's why I laughed. You're laughing at yourself. Yes. This world taught me that changing means losing your friends. But now I know that doesn't have to be true. I have enough self to know that what I felt was foolish. Isn't it wonderful? It's another good step, Cole. I might like being human. What do you think I'll learn next? Блин, я помню, еще была какая-то заставка по поводу того, что мы отдыхали где-то в каком-то клубе или купальне все там. Кто-то на массаж, кто-то на спа пошел, кто-то еще где-то. Я понятия не имею, где это. И вообще нет, это точно было, я точно помню. Наверное, ближе к концу игры, потому что это единственное, на самом деле, что я помню. И нет, я все-таки решила, что мы идем в злые глаза и злые сердца. По крайней мере, мы сегодня начнем. На императрицу готовится покушение. Смерть Селины посеет в Орлее хаос, и страна станет легкой добычей для корифея. В Зимнем дворце Халамширала Селина под видом пышного бала проводит мирные переговоры со своим двоюродным братом, великим герцогом Гаспаром. Будут присутствовать все дворяне империи, и засланному убийце будет легко нанести удар. Нам надо получить приглашение и помешать корифею разрушить Орлей. Если поторопимся, то успеем. We have to reach the Empress before Corypheus. The only question is, how? We know how. I have our way in. The real question is, where is our enemy hiding? At the urging of Grand Duchess Florian, the Empress is holding a ball. Absolutely everyone will be there. During the festivities, Céline will be meeting for peace talks with usurper Duke Gaspard and Ambassador Briala. The assassin must be hiding within one of these factions. What do we know about Duke Gaspard? The man who would have been Emperor. He's Celine's cousin, and was first in line to inherit the throne when Emperor Florian died. Celine outmaneuvered him. She won over the Council of Heralds, who hold authority over title disputes. She became Empress, and he a general in the Imperial Army. He's well loved by the troops. He's also a chevalier.
Most of their number sided with him when he turned on the Empress. Aren't the Chevaliers part of the army? Why would they follow the Duke? Most Chevaliers are sworn to serve the crown, but that does not give them faith in the person wearing it. The Empress has tried to improve relations with Ferelden and Navarra. The Chevaliers see her as anti-military. They believe Gaspard could lead the Empire back to the glory of Draken's expansion years. Who is this Ambassador Briala? An ambassador in name only. She has organized the elves of Halam Shiral into an underground army. The Empress invited her to the peace talks in a bid to gain the elves' alliance in the war. That would be scandal enough, without the rumor that Briala is a jilted lover of Celine's. A personal grudge and a network of saboteurs at her command. Promising lead. Wait, the elven leader is a jilted lover of the Empress. It's not widely known. Just a rumor whispered among the palace servants a few years ago. If it's true and were to get out, the Empress and an elf. The scandal could destroy Celine's court. Even if a lie, Briala could use it to blackmail the Empress. She has some connection to the throne. Tell me everything we know about the Empress. Empress Celine is a renowned diplomat and reformer. She works tirelessly to secure peace for the Empire. Unfortunately, many Orlesians view peace as complacency. She has yet to name an heir, leaving the future of the Empire in doubt if anything happens to her. Especially when the next in line is her cousin Gaspard, who's made few friends on the Council of Heralds. Celine is surrounded at all times by countless guards, courtiers, servants, and vassals. What better place for an assassin to hide than the Empress's own household? How can Gaspard still be next in line while Да, he что у него wages war детей against нет. his Empress? The title Grand Duke indicates that he was a prince before the Empress took the throne. Do we need to go to the peace talks? The Empress must have personal guards. We could just warn her she's in danger. Ну и чем это We've поможет? made the attempt, but It seems that our messages never reached her. Someone intercepted them. It's better that we don't leave this to chance. If Orlais falls to Corypheus, no land is safe. We shouldn't waste any time. Let's go to the Winter Palace. О, офига. Поменялась карточка на сэру. Пошлючая сэра. Обязательно берем на это задание своего мужчину, чтобы потом с ним потанцевать. Я помню, что я быка брала. Я когда с быком встречалась, я тоже его с собой брала. Он в этой форме выглядит просто изумительно. Там в этом красном фраке. Или, ну, короче, красный костюм. Я вам сразу говорю, что мы не успеем задание выполнить за один раз. То есть у нас осталось от серии, там, может быть, минут 20, может, чуть больше, может, чуть меньше. В общем, мы ее только начнем. Но почему нет? Парадное одеяние, рысянская маска, открытая запись, Халам Ширал. The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests, so our invitation comes from him. Whether we act as his allies or upset the balance of power, he gains an opportunity. If not a clear advantage. Какая классная идея, да? Не надо прорисовывать лица. Господи, ну можешь идти так, как будто у тебя в штанах не навалено? Inquisitor Trevelyan, we meet Trevelyan. at last. I've heard so much about you. The rumors coming out of the Western Approach say you battled an army of demons. Imagine what the Inquisition could accomplish with the full support of the rightful Emperor of Orlais. Exactly what would be required to get that Imperial support? I am not a man who forgets his friends, Inquisitor. You help me, I'll help you. My lady, are you prepared to shock the court by walking into the Grand Ball with a hateful usurper? They will be telling stories of this into the next age. I can't
can't imagine that crowd has seen anything better than us in their entire lives. You're a woman after my own heart, my lady. As a friend, perhaps there is a matter you could undertake this evening. This elven woman, Briara, I suspect that she intends to disrupt the negotiations. My people have found these ambassadors all over the fortifications. Sabotage seems the least of their crimes. Tell me there's more to your suspicion than the elves were acting dodgy. That ambassador, Briala, used to be a servant. Я в курсе. Спасибо. That is, until my cousin had her arrested for crimes against the Empire to cover up a political mistake. If anyone in this room wishes Celine harm, Inquisitor, it's that elf. She certainly has reason. Я не помню, на самом деле, кто здесь виноват. Be as discreet as possible. I detest the game, but if we do not play it well, our enemies will make us look like villains. We're keeping the court waiting, Inquisitor. Shall we? Любая политическая манипуляция называется игрой. Дворян. Расположение двора. Росянский двор рад, что Инквизиция возглавляет дворянка, пусть даже из вольной марки. К вам с самого начала довольно тепло относится. Расположение двора 45 из 100. Поговорите с аристократкой. Кольцо. Верните кольцо аристократки или оставьте у себя для продажи. Она? Mika, what am I going to do if I cannot find my ring? Я нашла ваше кольцо. Расположение двора плюс 10. Вы заработали расположение двора. Обычно оно прибавляется за изящество, развлечение людей и соблюдение приличий. Чем выше расположение двора, тем лучше. You are a treasure. I cannot believe you found it. You have saved me a lifetime of mortification. How can I thank you enough? Накинь еще расположение. I can hardly believe Gaspard and Celine are in the same. Изумрудная корона. Зимний дворец. Is that the Inquisitor? Emma. The maker. Нужны статуэтки. Нужно больше статуэток. Гал? Это как? А где мне их найти? Do you mind? We don't wish to be disturbed. А какую? Interesting. Any word from the front lines? My spies said the bodies were beyond counting. Surely the Empress will put an end to the war tonight. Pray, my friend. If the Maker does not hear us now, just pray. Ключ от хранилища. Смотри-ка. То есть можно не брать статуэтки Гал? Или это не то хранилище? Не знаю. Нет, сюда нужны статуэтки Гал.
10. Ты чё, рофлишь? А как это... Я ж сюда потом, по-моему, не вернусь. А этого достаточно? Ну, типа, вот этой одной для того, чтобы вот это место взломать или нет? Просто, по-моему, я ж сюда реально не возвращаюсь больше никогда. Да, этого достаточно. Ну, в принципе, это того не стоило, но, как говорится, приятно. Так, ну что, заходим? Мы вроде здесь все сделали. За исключением только с этой стороны не прошлись. Угу. Ну ладно, пойдем. Пока расположение 50-50. Ну, лучше на самом деле, чем когда ты кунари. Inquisitor, a moment, if you please. I'm sure you know how to handle most nobility, but the game is nothing like the Free March's intrigues. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. I'll keep my guard up. Don't worry. The game is like Wicked Grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you. You are safer in the Fade with the Fear Demon. It might be a good idea for the others to hear this warning. The bull in particular. I'll have a few discreet words. Everything will be fine. Andraste, watch over us all. Ну, посмотрим, ну, посмотрим. Метка разрыва моментально уничтожает демонов возле разрыва в завесе. Да чтоб я об этом знала 20 уровней назад. Сейчас уже не надо. Сейчас, спасибо, у меня уже есть. Рассеивание дуриан. Достаточно одну сбить. Найдено вестибюль. How can they call this a vestibule? It's a foyer. Colin? It will take some time to get our men into the palace. I'll alert you when we're ready. obviously just a vestibule. If nothing else, I had hoped to tour the royal wing gardens again. I have heard they are the finest in the Empire. It's such a pity the wing is sealed. How could the Empress afford to renovate the palace without war going on? I heard that it wasn't renovations at all. The palace was damaged by Gaspar's cat. Interesting. Waste of time. Ну, мало ли. I wish there was more news. Interesting. Good to know. Собраны скандальные секреты. 1 из 30. Обалдеть. The guest wing is not open to the public at this time, Inquisitor. Хорошо. Великий герцог Гаспар. Ну это главное. Подожди, давай наверх туда идем, чё? Никогда не делала здесь на максимум все, не собирала там все сплетни, все сюда. Прочесть табличку. Угу. Заперто с другой стороны. Кто Хартию сюда позвал?
Требуется ключ от императорского крыла. Ну, забавно, забавно. Так, ну вроде бы все сделали, да? Ну, пойдем. And now presenting Grand Duke Gaspard de Chalon, and accompanying him, Lady Inquisitor Trevelyan, daughter of Ban Trevelyan of Ostwick. Вот это платье. Vanquisher of the rebel mages of Ferelden, crusher of the vile apostates of the Mage Underground, champion of the blessed Andraste herself. Did you see their faces? Priceless. Accompanying the Inquisitor, Lord Dorian Pavus, member of the Circle of Arantium, son of Lord Magister Hallwood Pavus of Azariel, Warden Blackwall of Valcheven, Constable of the Grey, bearer of the Silverite Wings of Valor, the Iron Bull, leader of the famed mercenary company Bull's Chargers, as the name might imply. Sir Callum Stanton Rutherford of Honleaf, commander of the forces of the Inquisition, former Knight Commander of Kirkwall. Lady Liliana, Nightingale of the Imperial Court, veteran of the Fifth Blight, Seneschal of the Inquisition, and left hand of the Divine. And Lady Josephine Charette Montilier of Antiva City, Ambassador of the Inquisition. Cousin, my dear sister. Grand Duke, we are always honored when your А, нет, это не она. presence graces our court. Я думала, это та эльфийка. Don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor? Lady Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your Обязательно. arrival at court is like a cool wind on a summer's day. I am delighted to be here, Your Majesty. We have heard much of your exploits, Inquisitor. They have made grand tales for long evenings. How do you find Halam Shiral? I've never seen anything to equal the Winter Palace. We hope you will find time to take in some of its beauties. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We Что, look так же forward неудобно to руки watching держать. you Вот я сейчас dance. пробую. Это же, блядь, минус сустава, извините. Inquisitor, a word when you have a moment. Хорошо. Tell me, Расположение двора не изменилось. Замечательно. А почему? Я думала, должно. Can you believe the Inquisition fill its ranks with apostates? М, You just know that will end badly. Секундочку. Кто тут? Калан. What were they doing in the mountain approach? I heard Celine was having the entire Inquisitor, wing redecorated. did you need something? But the The sooner timing we was track down this atrocious. infiltrator, the better. why would she do such a thing now? Do you have any advice? Orlesian social events don't fall within my area of expertise. There are a few here we can trust. Be careful. You've attracted a following. Who are all these people? I don't know, but
they won't leave me alone. I take it you're not enjoying yourself. At this point, the headache I'm developing is preferable to the company. We'll talk later. I await your signal. Отнесите скандальные секреты Лилиане, 0 из 30. Вдова. Совет. Perhaps we can speak later, Inquisitor. Ладно. Вестибюль. Об Орлесианском театре. Самый необычный аспект Орлесианского театра, что вполне ожидаемо, связан с любовью наших южных соседей к маскам. У каждого актера своя маска, а в масках этих соблюдается иерархия форм и цветов, по которым зрители могут понять важность того или иного персонажа. Например, зеленый полумаски соответствует главным мужским ролям, а также фиолетовые главным женским. Белые маски на всем лицо предназначены для ролей без определенного пола, например, для духов, но не для демонов. Их маски всегда либо черные, либо красные. Кроме того, понимание Орлесианского театра для неискушенных осложняется тем, что раса и пол актера совершенно не определяют диапазон ролей для него. Если режиссер считает, что роль подходит актеру, мужчине могут играть вдов, женщины герцогов и даже эльф может сыграть короля. Едва актер надевает маску, как та полностью заменяет собой его личность. Никто из актеров так и не смог объяснить мне, откуда взялась эта традиция, но все возмущались, услышав, что в других странах это могло бы показаться странным. Между орлесианскими театральными труппами и зрителями существует своеобразная прочная связь, основанная на доверии. Скажу честно, я мало где встречал такую внимательную аудиторию, как в Валруайо. Мне кажется, что у орлесианцев, окруженных масками и в повседневной жизни, есть острая потребность в таком месте, вкупе с глубоким уважением к нему, где предметы не скрывают, а выражают намерения своих обладателей. В приложении в конце этого тома приведен список орлесианских театральных масок с подобным описанием вида значения каждого. Открыть. Жозефина, Калин. Да, наверное, нельзя этого делать. Josephine, is this her? Inquisitor, please allow me to present to you my younger sister, Yvette Gabriella Montillier. Delighted to meet you, Lady Montillier. Inquisitor, I've heard so much about you, but not as much as I want. Josephine writes, but she never tells me anything. Is it true? Rebel mages in Redcliffe were performing blood rites and orgies before you stopped them. Where did you hear such nonsense? Everyone in Antiva says so. Is it true? Those stories are little more than wistful thinking, my lady. Oh, how dull Redcliffe must have been then. Enjoying the ball? I see many of. The dancing is so dull, Your Worship, but the Empress's gallery is magnificent. Yvette. Sorry, Josie. Go on, Josephine. Half Arroyo must be empty. So many of the Empire's finest are in attendance. They've noticed the Empress paying you special attention, but they don't quite know how to take advantage of it yet. This uncertainty won't last long, I'm afraid. Which power should the Inquisition throw its weight behind? Celine has held the throne successfully for years. I see no profit in ousting her. Gaspard has run military campaigns, but never a kingdom. His transition would be, let us say, chaotic. I'll see you later. Another time. Получается, что у меня еще недостаточно. У меня недостаточно влияния еще. Подожди, а можно вот хрупкий такой вопросец? Ого, извините. Я вижу Калина, Блэквелла. Мне надо как-то поговорить со своей парой еще. Так, ну теперь я уже по кругу хожу. Are you married, Commander? Not since
Are you married, Commander? I still remember the day they came. Вестибюль. Поговорить с Лилианой. Это же и есть, да, вестибюль? На нижний уровень. Я вот даже не знаю. Давай я попробую сейвануться. Не шарю, блин, честное слово. Good. О, отлично. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Я знаю, Vivian кто was это. the first Ты to все turn знают, that appointment блядь, into что a за положение source рук? of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate. The word lost much of its strength. That sounds exactly like the person we're looking for. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. Угу. Поищите в большой библиотеке информацию о советнице Селине. Так, пока 50, да? Блэки. Блэки, 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 блэки. Зал трофеев. Это мой Блэки? Мой Блэки и мой Дориан, да? Нет, да? Lord Rudal de Langres, I've seen you in his company before, no? I don't think we've met, my lord. I'm just a Grey Warden. A Grey Warden? Odd. Your face is so familiar. Around the eyes, especially. Perhaps without that beard? More wine. It will come to me. I'm ready for anything. Just give the word. Make sure you save at least one dance for me. All of them. Не могу. Я люблю такую штуку. Сука. Я прям кайфую от этих вот этих вот людская и дворянские покои. На верхний уровень. Шепчущиеся эльфы. Блин. Но они же не заговорят со мной. Leave us. Угу. А где мне можно подслушать эльфов? Interesting. The package is in the guest wing. Upper room. The one of the garden. Statuette. Угу. Заперто. Дворянин не хочет. Знаете, в чем проблема и беда? В том, что у меня 50 этого. Так, ну ключей у меня нет. В том, что у меня 50... А тут, по-моему, ничего не дает. Да? Угу. Waste of time. В том, что у меня всего 50 почему-то.
Блин, или мне туда надо сходить? Я не знаю. Я не знаю, что мне надо. Another time, perhaps? Ну что ж ты не хочешь со мной разговаривать? Влияния недостаточно. Look at Lady Cambion's slippers, trimmed with pearls and emeralds, and those buckles. Toss her into the lake and she'll sink right to the bottom. What a disaster. There's a Devinter assassin on the loose and you're concerned about buckles. Она женщина, первее всего. Everyone needs a hobby. Besides, you can learn a great deal about a person from their clothing. Gold and jewels on a dancing slipper. A slipper is easily lost and finds itself in the dust and dirt. She is unconcerned with the possibility of losing the shoe or soiling it. A vulgar display of wealth. But Lady Cambion's family has recently lost most of its holdings. They have their title, but little else. So, how did Cambion acquire such a grand shoe? What has she done? Who has she bedded? These are all useful questions, no? I found this out. I'm not sure of its value. Very interesting. It may not help our investigation, but we can put it to use. A little more dirt like this, and we might have some leverage in the court. If you find more, let me know. I should go. Be on your guard. I always am. Ну, в итоге только одну сплетню я рассказала. It's been too long since I've had any word from Valois. Мне надо идти все-таки туда, наверное, к Блэквеллу. Did you just grab my bottom? I know. Maximilian swept me off my feet. But candle, a fourth marriage to a man almost half. Another time, perhaps? Да что ж ты... Расположение двора 52. То есть я могу просто здесь стоять и копить расположение? По-моему, по одному в минуту или что-то такое. Накопить бы его... Там закрыто, по-моему, да. Накопить бы его... I've an idea, Josephine. You should invite all the... Inquisitor? Hello? I'll see you later. Another time. Мне не Я знаю, что ее можно пригласить на танец, но, по-моему, мне не хватает... Мне не хватает этого. По-моему... О, боже, какая красота. Мне не хватает влияния. Так, вестибюль там. Ладно, пошли туда. Выхода у меня особо как бы нет. Но... Душнильный квест на самом деле. Зал трофеев. Заперто. Обыщите комнаты в верхнем этаже гостевого крыла. Interesting. Ничего. Boring. My lady! My lady Inquisitor! May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you. How can I be certain this message is from the Empress? We three wear the masks of House Valmont. They signify that we are public faces of the Empress. Mm-hmm. They are also extremely fashionable. I'm always honored to hear from Her Majesty. Oh, she is the honored one, Inquisitor.
Empress Celine is eager to assist the Herald of Andraste in her holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspar is defeated. That's a generous offer. The Empress believes wholeheartedly that the Inquisition is our best hope for peace in these difficult times. She looks forward to cementing a formal alliance. As soon as Gaspar is out of the way. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. Блин. Вы кто? This is a private conversation. Хорошо. You must be mistaken. No, I'm quite certain it was blood on the tiles. If they're playing the game, they're not doing it very well. You don't leave evidence if you play to win. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is Celine. Угу. Не думаю, что это хорошая идея, отпирать эту дверь пока что. Найдите статуэтки. Подожди, найдите статуэтки. А, это дверь хранилища. Подожди, ну я насколько знаю, что... Прочесть табличку. Ага. Не все двери в хранилище надо открывать. We can only hope Celine prevails tonight. Gaspar Смотри, will кровь. ruin us all. Кровь, кровь. We can only hope Celine prevails tonight. Gaspar will ruin us all. Херня. Waste of time. Дориан. This is all so familiar. I half expect my mother to materialize from the crowd and criticize my manners. I appreciate that you were willing to come here. And expose myself to all this exquisite finery and exotic wines? Such hardship. Not everyone's likely to be friendly. That's all I meant. It's true. You'd think I smelled of cabbages the way they wrinkle their noses. It's of no concern, but thank you. Угу. Я знаю, что... Так, вот эту частную беседу мы уже послушали. Gaspar is wasting his time. Nothing he does could win over the Council of Heralds now. He should have considered that before threatening to burn them all in their homes. Ранбол. Высматривайте подозрительных эльфийских слуг. You got anything that needs killing? Because the nobles keep messing with me. Тебе and they идет think этот I don't костюм, know they're братан. doing it. This keeps up. I'm gonna wear somebody's skull as my fancy little mask. Anything catching your eye? They've got these candied nuts with some kind of spice on them. It's sweet until you swallow, and then, bam, hot. Also, Orlais has some fine-looking redheads. I go more for the servants personally. Less makeup. Nothing on the assassins, though. Talk to you later, Bull. I'll just stay here and eat. You don't want to be here, stranger. He hasn't made the pickup. It's been hours. You went into the servants' wing. Nobody's come out of there all night. I'll tell Briala we have a situation. Угу. Печать спрятана в гостевом крыле. Мне показалось. Мне не показалось. Inquisitor, are you enjoying the ball?
This is your first presentation at court, is it not? I am Lady Marcelette, court historian to Her Imperial Majesty. Are you here to chronicle the events of the evening for posterity? Oh, yes. This is a momentous occasion. The first meeting between the Grand Duke and Her Majesty since the war began. Even if, Maker forbid, the talks should fail, it is an important moment in the history of the Empire. What exactly does a court historian do? I am responsible for the historical records of the court. I maintain our library and record all official proceedings. Good evening, Lady Marcelette. Another time, perhaps. Все в кровище. Я так не хочу зафакапить этот квест. Interesting. Что именно? Императорский стражник. Это тебе интересно? There must be something here. Да-да-да. This way is closed. Please, use the main entrance to the ballroom. Цилиндрическая печать. Well, well. What's this? Разведка в Халамширале, зацепки. Клара, служанка с кухни, вошла в крыло прислуги по главной лестнице, час 30. Вернер, младший садовник, бла-бла-бла. Брен, нам срочно нужна помощь, это пошло не так. Лилиана Каллен. Вассал из совета, что-то там. Филипп Балан. Awfully selfish of this filly, running off to play and leaving you with all the work. I've half a mind to inform the Dowager. That would teach him to shirk his duties to roll some elven maid. Tonight of all nights, leaving me to convey Gaspar's death threats to the council. Wonderful timing, Philippe. Thank you for listening to me rant. You are too kind, Inquisitor. Так, 62. Спасибо. Обыщите комнаты. Гостевой сад, да? Это мы уже прошли. Отправиться в людскую, да? Требуется ключ от людской. Монетка каприз. Угу. Тут тоже, по-моему, заперто, да? В гостевом крыле можно найти новые сведения об агентах Корифея. Где там, ой, там, где Дариан. Это понятно, но это же надо наверх карабкаться. А, по-моему, как бы просто так я туда не попаду, разве нет? Или мне кажется? Get these pastries out to the diplomats. The Duchess has asked for too many. I can't carry them all. Да, я понимаю, что мне сюда вроде как бросить монетку. Ну, я же понимаю, что я не могу сюда забраться, правильно? Могу? И никто меня не видит? Расположение двора. Исследование дворцовых закоулков может принести пользу, но постарайтесь не отлучаться надолго. Ваше отсутствие будет замечено, в расположении двора ухудшится. Большая библиотека.
А что я потяну? Разведка в Халамширале. Это все не то. Собраны скандальные секреты. Угу. Ой, здравствуйте. Ага, я открыла с той стороны, поняла. А мое нахождение здесь вернет мне мою эту? Вот я типа потеряла два расположения. Теперь можно пойти в другую сторону, налево, да? А я... Знаешь что? Не, подожди. А я где была? Вестибюль. От вестибюля наверх. Там же, по-моему, закрыто. Как сложно. Ладно, хорошо. Давайте на сегодня закончим здесь. И в следующей серии уже будем думать дальше по поводу этого места. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.